George Bush doesn't care about black people. I told you who I thought I was. A god. I'm really happy for you. I'll let you finish. But Beyonce. Like, wake up, Mr. West, wake up, culture. Wake up. Everybody think they so woke, but they following the rules of what woke's supposed to be. Hip-hop ain't never been about following rules. It's been about doing what you feel. I'm gonna take the Louis, I'm gonna do it like this. I'm gonna do it with the polo, I'm gonna do it like this. Знакомьтесь, это Канье, величайший артист нашего времени, автор прекрасных песен, не менее прекрасных битов, вещей, клипов. Но смотря новости про него сейчас, складывается впечатление, что подобного рода вещи с ним впервые. Но спешу вас обрадовать, он таким был всегда. Просто вы этого не замечали. Канье позволял себе такие высказывания задолго до биполярки и даже бифов со стендаперами. Как мы знаем, Канье своим творчеством дал дорогу новому поколению рэперов. Не гангста с рассказами про пушки и убийства, а нечто иное – чувства, эмоции. И если одни рэперы были крутые, потому что могут убить кого угодно, то Канье в свою очередь был крут своей смелостью. В 2002, будучи неизвестным, Канье дал интервью, где сказал, что Америке придется привыкнуть к нему. Okay. America, y'all had to see me. Y'all had to get used to this face. Ain't that what everybody say? Delete that. You get used to me. And you don't see him next year. В 2005 сказал, что действующему президенту Америки все равно на черных. George Bush doesn't care about black people. В 2009 выбежал на сцену и сказал, что видео тлер хорошее, но у Бейонс будет получше. Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Тогда, кстати, случилась первая отмена Канье Веста за его слова. Let me ask something. I was fortunate enough to meet your mom and talk with your mom a number of years ago. What do you think she would have said about this? В 2013 Канье выпустил Изус. Также он дал интервью BBC, где высказался по поводу рэпа и свои первые нестандартные мысли. Rap the new rock and roll. We culture. Rap is the new rock and roll. We the rock stars. It's been like that now for a minute. It's been like that for a minute, Hedy Slimane. It's been like that for a minute. We the real rock stars, and I'm the biggest of all of them. Just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. I just told you, that's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Or if I had a song that said, I'm a gangster? Or if I had a song that said, I am a pimp? All those colors and patinas fit better on a person like me, right? But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner's. How could you say that? How could you have that mentality? Также Канье побывал на подкасте у Себя, где отметился прекрасным контролем эмоций. Empower yourself and don't need them and do it yourself. How, Sway? Take a few steps back. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. Kanye, I've been doing this more than you. Doing what You ain't more got. than me? Come on, chill out. You bro. ain't got the Kanye, answers. relax. You ain't got the Bro, answers. I'm asking you You a ain't been question. doing the education. Bro, You ain't been doing the education. Kanye, calm down. You don't have the answers though. Calm down. Because you trying to give me advice about something. В 2015 Канье захотел участвовать в выборах. Y'all might be thinking right now, I wonder, did he smoke something before he came out here? The answer is yes. I rolled up a little something. I knocked the edge off. And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president.
В 2016-м случается нервный срыв, в порыве которого Канье говорит очень много странных вещей. Trying to be the man, I just am a man, the same as everybody here. В 2017-м заявил, что рабство это был выбор. Slavery for 400 years? For 400 years? That sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Также удалил альбом, по которому некоторые до сих пор текут. Сука ты. В 2020-м рыдал на предвыборной кампании. Всю карьеру Канье пытается удивить людей. Ну или не пытается, хуй его знает. И можно задать вопросик, а то, что происходит сейчас, это тоже часть его образа? Это гениальный ход? Или он просто довыебывался? Давайте разберемся. В августе все было спокойно. За весь месяц он дал интервью, почему его вещи продаются как для бомжей. Look, man, I'm an innovator, and I'm not here to sit up and apologize about my ideas. That's exactly what the media tries to do. Make us apologize for any idea that doesn't fall under exactly the way they want us to think. 2 сентября Канье вернулся в Инстаграм. Написал, что он не понимает, где учатся его дети, у него есть дом до школы, и еще обвинил Кардашьян в создании порно и сказал, что порно разрушило его семью. Эй, женщина, у вас писька видна, и штаны сняты. Далее Канье пошел обвинять Adidas и Gap в воровстве идей. Тут он в чем-то прав, потому что футболки и шлепки реально похожи. 13 сентября Канье замечает на неделе моде в Нью-Йорке. Он, слава богу, там ничего не говорит. Через 2 дня Канье выскажет свои идеи отказаться от корпоративных партнеров, то есть от Adidas и Gap. 16 сентября Канье расторгает контракт с Gap из-за невыполнения условий. CNBC взяли у него интервью. Always like struggles and back and forth when you're trying to build something new and integrate teams. So we designed an entire collection, and actually I wasn't able to set the actual price that I wanted for this collection, and then they actually took one of the shirts and sold it for $19. So didn't price my stuff at like $200 and above their whole price point normally, and then did the exact shirt for $20. Also, they did pop-ups, and I signed on with them because they had in the contract they said they were going to do stores, and they just ignored us about building stores constantly, and it was very frustrating. It was very disheartening because I just put everything I had. I put, you know, all of my top relationships. 17 сентября открыл свою школу с паркуром и хором. Люди, правда, не оценили его идей. Все больше родителей считают, что Канье построил секту. 20 сентября Канье заводит ТикТок, где едет в машине и слушает прекрасную музыку. 24 сентября Канье выступает с Playboy карте в стильном худаке на нью-йоркском Rolling Cloud. На нем он, слава богу, ничего не говорит. 26 сентября приехал на показ Барбари в шлепках. Порофлился своего лука в Инстаграм, сфоткался в модных очках, после чего утих до 2 октября. Здесь события начинают развиваться быстрее. 2 октября Канье открыл показ Balenciaga, написал в инсте «Война значит война» и утих на 2 дня. 4 октября Канье представил 9-й сезон своего бренда Easy. Отсюда начинается отмена. Канье вышел в футболке «Жизни белых важны» и сказал, что BLM было скамом. Объяснил свой выбор принта для футболки Канье очень просто.
why I wrote White Lives Matter on a shirt is because they do. It's the obvious thing. Yeah. Спустя 4 дня Adidas заявил, что пересмотрит отношения с Изи. Канье положил на это болт и выкатил пост, где сказал, что нахуй Adidas, он и есть Adidas. 9 октября Инстаграм заморозил аккаунт Канье за антисеминизм. Запомните это. Все эти перепалки с Puff Diddy, где Канье яростно высказывается против евреев и говорит, что евреи управляют им. После бана в Инстаграме Канье перешел в Твиттер, где обещал устроить евреям Defcon 3. Перед баном в Твиттере Канье запостил фотку из 2009 года Себя и Марка Цукерберга. Подписал он фотку фразы «Ты был моим другом». Shirt. Don't buy the shirt. Don't play with the shirt. It's not a joke. После перепалки в Инстаграме выходит интервью с Fox News, где Канье продолжает высказывания в сторону евреев, не поддерживает бодипозитив и объясняет смысл его футболки. Также рассказал, что в его доме были фейковые дети. Примерно 15 октября идет на выпуск Drink Champs, где анонсит Watch the Throne 2, ненавидит еврейские СМИ, говорит, что Джордж Флойд умер от наркоты, а не от удушения, называет Дрейка величайшим рэпером. Также сказал одну интересную фразу. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Now what? Примерно 17-18 октября удалили выпуск Drink Champs с Канье за высказывания в сторону евреев. В те же дни всплывают новости о покупке его социальной сети, а также ему заморозили банковские счета в тот же день. 19 октября радиоведущий говорит, что Канье Вест похож на Гитлера. В тот же день Эри Эммануэль, а это очень крупная шишка в Голливуде, призвал деловых партнеров Веста разорвать с ним отношения. После слов Эммануэля отмена Веста начала набирать обороты. Ему заблочили счета, Balenciaga удалил его фотки, лейбл послал нахуй, 25 октября Adidas тоже. Вот полный список, кто больше не хочет работать с Вестом. Также прошел слух, что Канье хотел назвать альбом в честь Гитлера, но это так и никто не подтвердил. 21 октября Канье дал интервью журналисту, где поддержал обычных белых мужчин, поругался с ведущим и продолжил высказывание про евреев. I ain't finished my sentence. Nothing you're saying has anything to do with regret. Hey, boy. Don't call me boy. Don't finish. I told you. Oh, don't treat me like a boy then. I'm going to finish my sentence of my idea. Nothing you're saying has got anything to do with the tweet. Cool. Bro, I was in the middle of a sentence, boy. You know what I'm saying? Like, there's nobody that gets judged more than a straight white male. The straight white male has the least amount of a platform to even speak. A straight white male can't say, my wife hurt me today, because people will say, well, you're hurting women. A straight white male can't say, hey, a black employee didn't come in to work on time, because then people will say you're racist. A straight white male can't speak on a homosexual person because they'll say you're homophobic. 25 октября Канье сходил на подкаст к Лексу, где высказался про Balenciaga. I spent somewhere between $5 to $10 million personally on Balenciaga. How much money do you think Balenciaga had paid me in the past 2 years? Just take a really wild guess. A really wild. Less than that? Just take a super wild one. Just go to the furthest extent of your imagination. 1.2 million. Lower. 500,000. Lower. Zero. All right. And actually... Канье также затронул культуру отмены и даже дал совет молодым. Don't send sleepy tweets unless you buy your own social platform the very next week called Parler. But other than that, if you're not gonna buy your own social platform. После начала отмены Канье старался вести себя как обычно. Сходил в офис Skechers без приглашения, заявил, что Тарантино украл у него сценарий. Tarantino can write a movie about slavery where actually him and Jamie, they got the idea from me. Но со временем Канье заметно утих. В конце октября Канье поймали после матча своей дочки. Тогда он все-таки решил поговорить с журналистами. Канье извинился за слова в сторону Джорджа Флойда, а также рассказал историю про врачей. I'm not going to say what race, what people doctor.
and what hospital and what media it went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. That, and I questioned the death of George Floyd. It hurt my people. It hurt the black people. So I want to apologize to hurting them, because right now God has shown me by what Adidas is doing and by what the media is doing, I know how it feels to have a knee on my neck now. В ноябре Илон Маск покупает Твиттер, после чего разбанил своего давнего кореша. Канье особо туда ничего не пишет, только выкатил пост, где сказал, что не будет ни с кем общаться, трахаться и пить. Проебал свой челлендж Канье уже через неделю. В инстаграме Канье написал, что несмотря на проеб $2 миллиардов из-за Эминуэля, он все еще всех любит. Из последнего, что сделал Канье, это пригласил репортеров в свой новый офис, где рассказал о планах баллотироваться на пост президента снова. Нахуя, кстати? А также показал свой новый мерч к предвыборной гонке. We got the Balenciaga right here, but it's the Yay 24 merch on it, you know what I mean? So what I did is I just bought every piece of Balenciaga that I ever seen. Позже Канье объяснил, зачем ему нужно баллотироваться на президента Америки, и это не звучит по-ёбнутому, кстати. The reason why I'm announcing that I'm running for president is I want the FCC to look at my money. If the FCC was looking at my money, there had been a possibility that Adidas wouldn't have went into JP Morgan and froze my account and put a $75 million hold on 4 different accounts. I went from being a multi-billionaire to not being able to use my Apple Pay. 4 nights ago, I couldn't use my Apple Pay because somehow Adidas was able to legally go in and freeze my money. And when I see this, I think, well, if this could happen to me, this could happen to other Americans. And for what? You know, this can happen to an American that didn't even steal anything, that didn't even hurt anyone. This could just happen to you for saying the wrong idea. Как по мне, это одно из самых интересных интервью Канье с начала отмены. Он высказался о проблемах своего общества без всякой хуйни и непонятных примеров. Респект. Вроде это все, что произошло с Канье Вестом за последнее время. Также есть ебанутое количество непонятных интервью с Канье Вестом, но в них нет никакого смысла, они все повторяются. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Может быть, на Твиче появлюсь, не обещаю. Пока-пока. Is there any limit to your ambition? No. Or any limit to what you think you can achieve? No. Well, no. Because I think right now, if I was to quit rapping and I said I want to go to the NBA, I would be in the NBA. No, you wouldn't. Yes. No, you wouldn't. Yes, I would. No, you wouldn't. Yes, I would. Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I could do anything. Именно так задумывался финал этого видео, если бы Канье не сказал, что он любит Гитлера. Итог. Дед ёбнулся. Said he loved Hitler. They gave him an award. I'm just saying, I don't like Nazis, and I don't like what some of the mafias are doing either. I like Hitler.